Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Respectfully pay homage to the Buddha, the one and one, the worthy one, exalted one, the fully awakened, enlightened one. We would like to pay homage to the Buddha, the wonderful name of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today, September 20, 2022, we are at PHÁP Nhang Temple on a Zoom of Buddhist study. Furthermore, we would like to invite the Sangha to listen to from Brother Initial introduce a little bit yourself and where do you live and what are things about Buddhist study when you join the Zoom study with the Sangha. Right now, I would like to invite Brother Initial. You can turn on your microphone and you can introduce yourself. Today, your picture very clear. Good. Yes. Okay, now please. Yes. Well, you know, I'm here in California, in Anaheim. I live like 5-10 minutes away from Disneyland. Yeah. So when I see about my own way to be engaged with Buddhism, it's been a journey for me. I don't have any issues with my faith as a Christian Catholic because some of my professors, even some priests who taught me, you know, at school theology, they were Buddhist practitioners. So they were when I went to Berkeley to study there with them. On a weekend, we used to spend time with the Buddhist monks, and they were teaching us about meditation and the Dharma. So it was back in 1998. And then when I came back here to Southern California from Berkeley, you know, one of my professors, he moved here and he was teaching me Buddhism. Once a week, used to meditate, and he used to teach me about Buddhist history and meditation and how to do different kinds of meditation. And then he introduced me to different writers and like Thich Nhat Hanh and Pema Children, I guess, and many others. And then I'm kind of lucky that I'm here in Anaheim and in Garden Road. There are many Buddhist temples. So one of my friends from school, she told me about one temple that is close to my house, like 5 or 10 minutes away. So you know, it happened like 10 years ago. You know, she told me about the temple. Oh, you should go to the temple. The temple is open 24/7. You know, they're welcoming. You know, very nice. So I started, you know, going to the temples. You know, and the master is very welcoming, very humble, and he allowed me to be there at midnight sometime because I was kind of busy, you know, doing things. And say at midnight is a good time for me to go and relax and wrap it up my day, you know, meditating and praying. So yes, that. And then I met that'll be my own journey, okay? And then I'm doing like different kind of I'm a chaplain too as well. I'm a chaplain. So at in one of the hospitals I met a Buddhist nun from the Zen tradition. So we were, you know, sharing life experiences, and then I was able to minister, you know, a few, you know, Buddhist patients in the hospital. So it's been like a blessing, healing experience for me to be able to embrace compassion into my own self and share it with others. So, and then at like 3 weeks ago, I guess, I met Master, and we were like, you know, sharing a little bit, you know, chit-chatting, you know, things. And then he invited me to this community, and I pray God, and I think that it's a response from him, you know, to be with you guys. And I think that it is an
a new chapter in my life to continue, like, healing or embracing myself, embracing others, and to see, the mystery of something beyond myself, how can be unfolded in my own consciousness. That's my own journey. And how long time you follow Buddhism, and how do you know Liên Hoa Buddhist Temple in Garden Road? Oh, well, when I went to Berkeley, it was in 1998. So it's a few years already, more than 20 years. And when I came back here, one of my professors, he's a Catholic priest. He started, teaching me Buddhism. He's very humble and very knowledgeable. And then, like in 2012, 2010, I think it was 2007 when I first, went to the monastery that is close to my house where I met you. It was 2007, so it's more like a few years already going there, a few times per week, according to my schedule. When you met me, and you joined when you joining the Zoom for Dharma class, and what do you think about Zoom Dharma class here? I think it's I feel in my heart that I'm in a good place with you. I can make sangha with you. I can make community. I can grow together. You have a lot of wisdom that I need, and we probably can have some I can share with you, and we can grow together. So it's not something like it's deeper in my own self that is telling me that being with you is something that meant to be, something like that. Okay, thank you, brother Inizo. Dear Dharma sister, brother in the Sangha, a few weeks ago, brother Inizo met me Liên Hoa Buddhist Temple in Garden Road with the elder master Thích Trừng. Brother Inizo and his mommy every night went to go to the temple for Dharma learning and Dharma practice, especially meditation practice every day from that temple. And that's why when we have good chance to meet together, and another time I introduce Brother Inizo, now please join the Zoom and study with the Sangha. And he say, okay, do you have someone who only speak Vietnamese and English? I say, okay, brother, he like English and cô Tư will like Vietnamese. He say, okay, join the Zoom and study together. Now we are very happy to welcome you to study with the Sangha. And our member already introduced, maybe you listen on that day. But right now, only you, right now, we welcome you to study with the Sangha right now. On behalf of the Sangha, we would like to invite Brother Inizo to keep chanting daily number 2 for the Sangha. I would like to say, and then you follow step by step. Okay? Okay. Yes. Thank you. Appreciate it. Yes. Okay, now we, before we study, we chanting first. I would like to say, and right now you can follow step by step. Okay. Yes. In Vietnamese. Okay. Yes. Nam Mô Bổn San Thiên Kho Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn San Thiên Kho Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn San Thiên Kho Mâu Ni Phật. The Dharma is deep and go ahead, brother.
What is this? I don't know. The Dharma is deep, and what else? And lovely, and lovely. The Dharma is deep and lovely. We know we now have a chance to see, study, and to practice. We vow to realize true meaning. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Recollection of gratitude to the Buddha. The world-honored Buddha, the teacher, is our peace, noble and spiritual leader. The teacher is the most wise to be made offering to. The teacher is endowed with understanding and boundless love. The teacher is endowed with wisdom and virtue. That teacher has skillful cross the other shore of liberation. The teacher knows the world through. The teacher has the ability to train and love living things and living beings on earth. The teacher of gods and human beings. The teacher is the fully enlightened, awakened one. That teacher deserves to be the best and to be respected in the world. Namo, the Buddha jewel. Recollection of gratitude to the Dharma. The Dharma jewel of the Honored One that has been proclaimed by the Buddha himself is very practical in the present, has value beyond time, has the ability to transform body and mind, has the ability to extinguish defilements and greed, delusions, arrogance, and doubts, youth, etc. Taking refuge in the Dharma, people who can cultivate and master the Dharma, come and see, come and hear, come and learn, come and understand, come and practice, come and enjoy the flowers and of the peacefulness and happiness here and right now in the presence. Namo, the Dharma jewel. Recollection of gratitude of the Sangha. The Sangha jewel of the Honored One is the company of traveling of the really goodness, honest, beautiful, and appropriate. The community following the Buddha practices the Buddha Dharma and lives correctly with the Buddha Dharma in the noble community. The love of those who have attained and attaining the first holy fruits of the stream enterer. The second holy fruition of the returners, the third holy fruition, the returners, and the fourth holy fruition, arantas, comprise for a fruition of the holy people. Accomplish all aspects of virtue, meditation, wisdom, deliverance with understanding. This community deserving the taking refuge in, serve, respectfully honor, admire, and the offering to is the field of the merit for people to sow plants. Namo, the Sangha jewel. Recollection of gratitude to the Dharma. The Dharma precepts of the Buddha Honored One. The disciplines, Vinaya, mindfulness, the Sangha recollection, practicing, spreading, observing, are the perfect steps. Philip, are the never broken precepts, are the never polluted precepts, are the never spotted precepts, are the never mingled precepts, are the precepts bodies praise, admire by wise people. Are the precepts body with the ability to take freedom? Are the precepts bodies leading us to fearlessness? Are the precepts bodies leading us virtue, meditation, wisdom? Deliverance and deliverance with right understanding. Are the precepts bodies lead us to peacefulness, happiness forever? Namo, perfect Dharma precept.
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Thank you, Dhamma brother Initial. Thank you, guys. You will have a Dhamma name, Buddhist name. But next year, brother Hilak will become a novice monk. Near future, you will become follow the brother Hilak ways. Right now, Okay. are you single? Yeah, I don't have a girlfriend right now. I'm single. I had like 3 years, since I broke up my fiancé, so I haven't engaged in any other relationship. Okay, now you are single. Easily for you to follow brother Hilak way. Happy. I try my best. Okay, now today I would like to invite Sangha to study together. First of all, we would like to say Vietnamese first and then English. Today we keep learning the 10th method of mindfulness training, the 5th method of mindfulness training, protecting and nourishing my body and mind by not using intoxicants, drugs, and not consuming toxic products. Ý thức được rằng những khổ đau và bất hạnh do việc sử dụng các chất say, các chất ma túy, các chất độc tố gây ra và làm cho con không làm chủ được thân và tâm. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống, trong việc tiêu thụ những gì lành mạnh để con có thể đem lại cho lợi ích cho thân tâm, an lạc cho thân tâm. Con nguyện không sử dụng các chất say, các chất ma túy, không ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có cả những sản phẩm sách, báo, phim ảnh có chứa đựng bạo động, sợ hãi, thèm khát và bạo động. Như vậy chúng ta thấy thường thức ăn là trong trường hợp này là thức ăn về có 5 loại thức ăn đó, 4 loại thức ăn. Thì chúc mình học mình sẽ biết thêm nha. Bây giờ in English, being aware that the suffering and unhappiness caused by the use of intoxicant, drugs and toxins and prevent me from mastering my body and mind. I vow to practice mindfulness in eating, drinking, and consuming healthy things to bring peace and joy to the body and mind. I vow not to use intoxicant drugs and not to eat, not to drink, and not to consume toxic products, including books, magazines, games, and films containing violence, fear, lust, and hatred. Now we discuss one by one. Okay. Now the 5th method of mindfulness training in Vietnamese. Ý thức rằng khổ đau và bất hạnh gây ra là do cái việc sử dụng các chất say. Đại chúng nhớ các chất say nha, gồm có cái gì? Bia, rượu, và các chất phiến, xì ke, ma túy, vân vân, và các chất độc tố. Những cái chất đó nó có khả năng ngăn cản chúng con không có làm cho thân tâm của chúng con được an lạc và thanh tịnh đó. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống nè, trong việc ăn uống. Như vậy chúng ta thấy trong việc ăn uống và trong việc tiêu thụ những cái thứ mà có sức khỏe tốt nè, những thứ healthy thing, rồi để mang lại cái niềm an vui và hạnh phúc, cái niềm vui và an lạc cho thân và tâm. Con nguyện không sử dụng các chất ma túy, các chất say, các chất ma túy, và nguyện không uống rượu, không ăn, không uống và không tiêu thụ những cái chất có độc tố, gồm có sách nè,
quý vị thấy không? Sách nè, báo nè, trò chơi game nè và phim ảnh nè, mà những cái thứ này nè, cái thứ đó là gì? Number one là sách nè, báo nè nha, two nè, three là game nè và phim ảnh nè, vân vân. Internet nữa, gồm có bạo động, sợ hãi, những cái dục vọng và những cái hận thù, những cái chất đó đó. Thì chúng ta học những cái như vậy, chúng ta học mấy cái yếu tố đó để chúng ta biết. Như vậy á, chúng ta có mấy cái loại ăn đó. Bữa trước mà cô Du Thúy, cô từ Bi Lạc, brother Hy Lạc, cô Du Thành á, học á, hàng ngày á, mình tưởng đâu mình ăn là bằng thức ăn, bằng thức uống, nhưng mà cái đây ăn bằng mắt nè, ăn bằng tai nè, ăn bằng cái lưỡi nè, ăn bằng mũi ngửi nè và ăn bằng xúc chạm. Và 5 cái loại cái giác quan này á, mình ăn cái đó thì lúc đó mình tiếp xúc rất là cẩn thận. Mình tưởng đâu ăn uống là đủ rồi, nhưng mà đây còn cái điều đạo đức thứ 5 á, là cái việc ăn uống tiêu thụ, mà trong đó đề cập là chất xì ke ma túy, chất uống rượu bia, mà cụ thể ở đây mình rộng hơn nữa là chất báo rồi phim ảnh rồi chứ những sách rồi chơi game nữa, những cái đó mình rất là cẩn thận. Cho nên đó, mình học ở đây á, mà mình nếu mà mình tiêu thụ cái đó rất là chánh niệm tỉnh thức thì mình rất là thân tâm, rất là an lạc. Mà mình tiêu thụ những cái chất đó mà không có cái chánh niệm tỉnh giác đó thì nó sẽ thấm vào thân và tâm mình, nhất là những người phụ nữ mang thai mà có những cái chất đó thì nó làm cho cái tâm thức của trẻ em á, lớn lên á, là rất là trở ngại, nhất là những ai mà mang thai á, mà chơi game nhiều á, mấy người mẹ người cha mà chơi game nhiều á, mai mốt mấy đứa con nó lớn lên, nó sanh ra nói giờ đó con biết ba mẹ chơi game nhiều á, cho nên giờ ba mẹ cho con iPhone, iPad á, con chơi game á, cả ngày luôn, làm mới có 7-8 tuổi ông mắt con đeo gương rồi đó. Cho nên quý vị giáo dục con cái con cháu rất là cẩn thận cái này. Dear Dhamma sister brother, the fifth method of mindfulness training, this mentioned about the drinking and eating, right? Drinking and not eating. Drinking about what? If we are awakened one, we drinking healthy food is good for the body and mind, right? Drinking. If we eating, be careful about the non-veg, right? The fish meat, and because of fish meat, sometimes they make the fish meat, they put in freezer, maybe 1 week, maybe 1 month, maybe more than. If we cook, we don't know, and other time, sometimes we eat, other time we consume that food. It's big trouble for our bodily, for our body and mind. How about sometimes we think about intoxication, rust, etc. But in Buddhist study, the Buddha mentioned about it by vision, right? It's by seeing, watching. It's by listening, hearing. It's by seeing, watching, and it's by touching, right? It's by tasting. So be careful when we, if we are awakening, if we are mindful people, and what we eat, what we think, and now be careful. If we don't, if we are not a mindful person, and anything we eat, anything we drink, anything we consume is sometimes not good for the body and not good for mind. And that's why we study here. And sometimes we think only food, only drinks enough, but no. Sometimes watching film, game, right? Via film, game, book, magazine, sometimes internet, including that, including everything, maybe violent, maybe lust, maybe sexual thing, anything, but we don't know. We are awakened in a mindful people, and what we consume and we select. But if we are not mindful and not awakened people, and sometimes we consume something we don't know, because internet consumed in our mind.
sometimes, especially those who are Brennans, daily they look internet, they consume the violent picture, violent film, violent movie, but sometimes something directly harm my inner baby mind, directly 100%, maybe 95%. But if when they pregnant, they are aware to consume what is a healthy thing or healthy food or healthy drinks is good. But if she or he, husband and wife, consume something very healthy, very mindful, is very good for their mind and his mind or her mind. That's why we study here, and the Buddha remind us to consume something healthy, mindful. But consume something unhealthy, unmindful, violent and trouble for their mind, our mind. That's why we study here. We know. Okay, today we learning and mention about the fifth method of mindfulness training. Right now, the time for us to discuss together, and because study a little bit, but discuss maybe more idea for the Sangha to discuss together. Another time we will learn something new from us. Okay, new idea from our Dhamma discussion. Right now, we would like to invite cô Từ Bi Lạc. Hôm nay thầy mời cô Từ Bi Lạc học cái điều đạo đức thứ 5 về cái lĩnh vực mà tiêu thụ. Nãy mình nói tiêu thụ rượu và chất say và các sự kiện ma túy đó, và nhất là phim ảnh đồ trị đó. Hôm nay cô tiêu thụ cái gì hồi giờ rồi? Bữa nay cô học ở đây, cô chia sẻ tiếng Việt cho brother Hy Lạc and brother Initial understand more in Vietnamese. Dạ, thưa thầy. Dạ. Hôm nay thầy giảng về phương pháp thực tập chánh niệm thứ 5 là không có sử dụng các chất sai, những chất có độc tố, mà những cái chất độc đó thì mình không nên sử dụng. Qua đó nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống, thì mình nên ăn uống những cái chất tốt cho sức khỏe, không có dùng những chất có độc tố nhiều, không sử dụng các chất sai. Mà với đàn bà phụ nữ thì các chất sai thì tránh được rồi, mình không có sử dụng mấy cái đó. Nhìn ăn uống thì tránh những cái chất có nhiều độc tố, và nhất là không xem sách báo, đồi trụy, phim ảnh bậy bạ này kia, để mà giữ cho cái thân tâm mình nó được an lạc. Nhất là những người phụ nữ mang thai thì nên tránh chơi game, tránh uống những cái chất độc thì không tốt cho em bé sau này. Con thấy là ăn uống kỹ lưỡng, tránh những cái chất độc nhiều, dầu mỡ nhiều, để tốt cho sức khỏe. Mà mình có khỏe thì mình mới học được Phật Pháp nhiều, để cho thân tâm mình được an lạc nhiều. Con được vui hơn. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc đã chia sẻ tiếng Việt. Và hôm nay chúng ta cũng welcome Banteji Subhuti. You are the best master right now. Bante Subhuti come from Dallas, Covington, Dallas, and Texas. Right now, Banteji say, okay, the Sangha study, please invite me to study. Right now, the time for the Banteji, for the Sangha to have Dhamma discussion, to keep discussion the Dhamma. We would like to review the fifth method of mindfulness training, and then Banteji can follow step by step. Right now, you are a little bit late. Now, I would like to review, and Banteji can follow. Now, today we study here. Being aware that the suffering and unhappiness caused by the use of intoxicants, rust and toxins, and prevent me from mastering my body and mind. I vow
practice mindfulness in eating, drinking. Banteji, you can follow step by step. Today we study here the fifth method of mindfulness training, protecting and nourishing my body and mind by not using intoxicants, rush, not consuming toxic products. Okay, now I would like to invite Banteji follow step by step. Okay. Now the second part, and consuming healthy things. Consuming healthy things. Okay, maybe I mute on from you, and other time we can hear more clearly. To bring peace and joy to the body and mind, I vow not to yield intoxicant, rush, and not to eat, and not to drink, and not to consume toxic products, including books, magazines, games, and films containing violence, fear, lust, and hatred. Today we study two paragraphs. Right now, Banteji, you can follow step by step, and before we keep having Dhamma discussion, I would like to invite cô Diệu Thí to translate main idea from cô Từ Bi Lạc, and Banteji can follow step by step. Okay. NØM-FIFTH. This is cô Từ Bi Lạc sharing. She said that we are not going to consume anything that can harm us. And then we need to, when we're consuming, drinking or eating, we have to be mindful. And we are not going to read any book or any kind of materials that containing the violence or hatred or fear. And we have to eat or drink with mindfulness. And if we are healthy, it's going to help us to study the Buddha teachings better. That's her sharing. Dạ thưa thầy, con cũng muốn nói cái là hôm nay là sinh nhật của chị Từ Bi Lạc thưa thầy. Chị 83 tuổi thưa thầy. Cô Diệu Thí nói tiếng Mỹ cho. Okay. Today is cô Từ Bi Lạc birthday. She's 83. Happy birthday to you, cô Từ Bi Lạc. Okay, happy cô Từ Bi Lạc, your birthday 83. Cô Diệu Thí introduce and translate from cô Từ Bi Lạc, and we are very happy. Yeah, thank you. Right now we would like to invite Brother Tam Phương. What do you think about the fifth method of mindfulness training? Sometimes do you smoke? Sometimes do you drink alcohol? Do you drink beer? Mời anh Phương nha. Anh hiểu về cái điều đạo đức thứ 5 là sao? Nam mô A Di Đà Phật. Theo bài của thầy hôm nay, con thấy cái điều thứ 5 á, là những cái điều mình đường lối của chánh pháp nếu mình là Phật tử. Những cái điều mà thầy hôm nay là vì ke, ma túy, hút sách, đồi trụy, thì mấy cái đó khi mình đã học qua Phật pháp thì mấy cái đó là mình không bao giờ mà phải chịu, không bao giờ mình phải gắt vô mấy cái tội lỗi đó, thì mình nên xa tránh. Thứ hai nữa, phải chọn những điều chánh mà mình học hỏi thêm. Thì hồi xưa cũng có cái vụ mà cũng ngồi cuối tuần ấy bia, thì sau này thì có học Phật pháp trong 7-8 tháng nay thì coi như không còn uống bia nữa. Cái hai nữa cũng còn coi phim gì nữa, làm như những cái thứ trồi đồi thì nó làm cho cái tâm của mình không an lạc, mà tự nhiên làm cho mình thấy chán, không thích thú được. Thì từ đó tới giờ con uống bia,
không có coi phim như hồi xưa nữa. Bây giờ chỉ có muốn sự yên lặng, rồi đi làm về, rồi nghỉ, rồi sách, rồi yên lặng. Trong cái sự yên lặng thì cái tâm con muốn cho cái tâm nó lúc nào cũng được an lạc, không suy nghĩ nữa. A-di Đà Phật. Rồi, cảm ơn Tâm Phương. Anh mặc dầu không có uống bia mà cái ông ở bên ấy bờ đó, ông bên cạnh đó, ông nói anh Tâm Phương có uống bia, mua bia cho tôi uống không được. Good brother Tâm Phương. Mời we would like to invite cô Diệu Thúy to translate main idea from brother Tâm Phương. Mời cô Diệu Thúy nha. This is Tâm Phương sharing. He said that we need to study the right Dharma. And in order to study the right Dharma and to understand it, we have to stay away from the intoxicated things and such as the drugs or beer, alcohol, film, that kind of thing. And before he said that, every weekend he enjoyed drinking beer and then watching the movie, that kind of thing. But now he said that he doesn't want to do that anymore, and he wants to enjoy, the peaceful life and enjoy life now when he's studying the Buddha teachings. Yeah. Right now we would like to invite cô Diệu Thành. Sometimes cô Diệu Thành don't drink beer, but how about smoking? Dạ, mời cô Diệu Thành nha. Cô mở microphone ra. Cô mở cái mic ra con. Mở cái mic ra cái con nói cho anh dễ. Chị Diệu Thành cầm cái bàn cái mấy ngón tay. Okay, which brother Tâm Phương hết? Dạ, thầy nghe không thầy? Quá rõ. Dạ, mời cô. Dạ. Today we study the fifth method, mindfulness. You talk about drinking and eating. We have to eat and drinking with mindfulness to protect the body and the mind. I don't drink, I don't smoke, I don't eat a lot of meat. I eat more vegetable. But I know I'm not perfect, so I will try the best to practice the fifth method, mindfulness, to eat healthy. And I drink water all the time, so that's okay. Eat healthy, and you told me don't eat meat and fish. I will try to cut it off. And practice more, practice and learning more. How about spend your time and watching movie, video, film? No, because Sunday I learn Vietnamese. Tuesday, Thursday I learn the Dharma class. Monday, Wednesday I go to community college. I learn Spanish, so I don't have time the whole week. No time. I don't have time to do the homework all the time. So no book, no movie, nothing for many years. Then I come to United States, no movie. Okay, good, sister Diệu Thành. Thank you, cô Diệu Thành. Và cô Diệu Thúy translate in me and cô Từ Bi Lạc understand more. Yeah, tới đây là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Chị Diệu Thành nói là chị không có uống bia, chị không có uống rượu, chị không có hút thuốc. Chị cũng nói là không ai là người hoàn toàn hết, nhưng mà chị sẽ cố gắng là chị sẽ tốt hơn. Thì thầy có khuyên là mình ăn ít cá và không ăn cá và không ăn thịt, thì chị cũng bớt ăn lại, chị cũng bớt ăn cá và ăn thịt và chị ăn nhiều rau hơn. Thì thầy có hỏi là chị có coi cine không,
thì chị nói là chị không có giờ để mà chị coi cine, thành ra chị có giờ để mà học tiếng Tây Ban Nha, xong rồi học Phật Pháp, rồi học tiếng Việt, thành ra chị không có giờ để mà đi coi cine. Đó là sự chia sẻ của chị Diệu này. Cảm ơn chị Thí. Dạ. Cảm ơn chị Thí. Dạ, không có gì chị. Diệu Thành rất là tốt, cho nên ông Banh Tê nghe gì ông Banh Tê phải cười miết ha. Okay, now we would like to invite Brother Inizo. What do you think about the fifth method of mindfulness training? Do you smoke? Do you sometimes do you drink intoxicant, beer, alcohol? Right now we would like to invite you. What do you think about the fifth method of mindfulness training? Now I would like to invite Brother Inizo. You can open your microphone and you can say what you learned, what something, yeah. Yeah, you know, like was kind of, you know, remembering like when I was younger, I used to drink and I used to smoke a little bit. Then I quit, but then you know, I was going through a lot of suffering because one of my only brother, he was 16, I was 18, he passed away, and I was dealing with a lot of pain. I was not able to disclose the pain. So once I get drunk and I went to school, I remember that I need to take the final exam for. I remember that political science test class. It was so boring and I couldn't take the test, you know. So I told the professor, you know, I'm so sorry, I have my bag in mind, you know, I'm drunk, I'm sorry. And I explained him why, and he gave me the opportunity to retake that test and I passed it. But ever since that experience, I haven't, you know, I don't drink alcohol and I do not smoke. But I grew up, and even in my family, you know, there are drugs, you know. Some of my friends, they use drugs, you know. And some of my family members, they drink, you know, and they do drugs too as well. So it's sometimes challenging for me to be interacting with them when they are, you know, getting together. So it's tough, but it's okay. I'm going through that journey. Yeah. Okay, thank you, Brother Inizo. You the main idea what you learn and the Sangha understand more. Cô Diệu Thí will translate main idea from you in Vietnamese and Banteji and Brother Hila understand more. Is that how to say your name? Ignacio? Mm-hmm. Okay, good. Okay, this is cái này là sự chia sẻ của Ignacio. Ignacio nói là khi mà còn trẻ đó thì ông cũng hút thuốc và uống bia uống rượu. Rồi có một lần đó là em của Ignacio 18 tuổi thì người em đã bị chết. Thì Ignacio rất là đau khổ và thì uống bia uống rượu nữa. Thì có một hôm là uống bia uống rượu nhiều quá và đi học thì bị thì vô trong đó trong chỗ học thì không có tỉnh táo để mà làm, thì cũng có xin lỗi ông thầy giáo. Thì Ignacio cũng chia sẻ nữa là ở trong gia đình á, thì cũng có những thành viên ở trong gia đình cũng dùng những cái thuốc và cũng uống bia uống rượu như vậy. Và Ignacio đã sống với những thành viên trong gia đình mà có như là phải xài những cái thứ mà không tốt đó. Thì nhưng mà thì Ignacio không có bị ảnh hưởng tới những cái việc đó. Đó là sự chia sẻ của Ignacio. Good boy. I try my best. Good brother. Ông sẽ cố gắng, ông sẽ cố gắng làm tốt hơn. Okay, now we would like to invite Sister Viên Bảo. Okay, Sister Viên Bảo can share main idea what you learned today. Mời cô Viên Bảo nha, xin cô Viên Bảo.
Sư cô mở microphone ra. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Con kính trên thầy. Bante Su Buddhi Bante and dear people and brothers and sisters. Dạ thưa con, đối với con giới thứ năm thì con phải giữ cho nó nghiêm rất là kỹ, bởi vì nó là giới căn bản của người Phật tử, mà mình mà không giữ được nữa là xong rồi. Và thành ra khi mà con giữ như vậy thì con mới dắt dẫn lại cho Phật tử khác nó được rất là tốt hơn nhiều. Dạ, ý của con như vậy. Dạ, I have to click the Buddha teaching very strictly because I'm a nun, so that I have to be a symbol to lead the Buddhist people to learn effectively. Okay, thank you, Sister Viên Bảo. To say the fifth precept or the fifth method of mindfulness training for the lay devotee, for male and male lay devotee, but we are monastic people. We should practice together. The more we practice the fifth ethical training, and the more lay devotee respect monastic people. It's good. Right now, we would like to invite Brother Hilak. You are now you when you spend your rock time drinking, consuming the fifth method of mindfulness training. What do you think about it? And we want to invite you. Namo Buddha. I think it's very interesting to me. It's about intoxicants, right? It's about toxic things. Now that can go either way into drugs and alcohol and smoking and physical things that you put into your body that are toxic, but it also applies to tuning into violence and bad, visions of fear and lust and all those other things that are negative. And it goes back to our training, what I think we all have the seeds of Buddha within us, but we all have the seeds of animals within us too. Which ones do you want to water, okay? Do you want to tune into that movie that is violent and lustful, or one that is peaceful and joyful, right? So select that movie. Or, do you want to, put food into your body that has high fructose in it and chemicals and everything that's processed? Or do you want to put food into your body that's wholesome, that's vegetables and fruits, and it's for your body? So it's all about keeping your mind and your body free from toxicity, from toxic things, right? So that's what we should strive for, is to do that, on a daily basis, and to select your foods and your beverages properly, and don't smoke, don't take things in to pollute your body, and then tune into, look at how many people go on to websites and they say get radicalized to believe a certain way, all the conspiracy theories that suck younger people in because they don't know any better. And then they think that's a reality, but these people are telling them. So if you go seeking those things, it's going to pollute your mind as well too, and get you to do things that you would not normally do. But if you tune into positive things, then you're going to have a healthier, happier, more productive life, and benefit yourself and others.
Thank you. Now you are grow up in Buddhist study in mindfulness, and you are aware of healthy thing and unhealthy thing. Is okay, good for you. But when you are young, and when you have duty to look after your loved one, and what do you think about the fifth method of mindfulness training? And do you have a duty to take care of yourself? Is okay, but how about you take care of your loved one? Oh yeah, for sure. I mean, yes, you have to take care of those. I mean, you know, I'm a father, right? I have to take care of my daughter. So I have to teach her how to eat properly, right? I have to teach her, you know, by example, how, you know, what to do, what not to do, not to use, you know, intoxicants, not to smoke cigarettes, not to do anything, right? Those are the things that I have to do to pass along to her and hopefully affect not only my family, but my friends, right? I mean, you are who you hang out with, right? You choose these, you know, groups of people who you hang out with, right? So if you select somebody who, you know, drinks and smokes and watches violence, and for instance, yeah, I still drink beer, and I still go to the bar occasionally and see some friends. And we went the other night, and it was horrible because it was fight night. It was boxing on TV, and I can't even watch that anymore. It's so brutal to me that it's horrible. And there was a girl there, a friend of mine. She was, you know, making fun of me because I didn't like it. Right? She goes, "Oh, check this out, Tom." I said, "No, I go, I don't even want to watch that." I turned my back on it, you know, and was just talking with her. And to me, it is so brutal. And those people who thrive on that, to me, those people have something deep rooted within their psychology that makes them want to look at that violence. There's something wrong. They really need help, you know what I mean? And they need friends like me to tell them not to do that, you know, to turn away from it, you know. But yeah, you can affect your family and your friends. And so what you do has an effect on other people. And I like what you said before about peace in oneself, peace in the world, when we talked about that a few classes ago. So that's how you have to live your life. And when that happens, then hopefully it spreads, and it does spread to other people. I've had discussions with some close friends of mine about our Sangha and about Buddhism and stuff. And I actually bought him Thich Nhat Hanh's book, and he wants to read it. So that's the way, you know, positivity spreads. You know, peace, health, and happiness in oneself is peace, health, and happiness in the world. Okay, well, from your sharing, and that's why you study the mindful teaching of the Buddha, and you are aware of to consume what healthy and healthy thing. Another time you select which one better for your health, for our health and mind, body and mind. We choose together. Another time good for our mind, body. Right now, we would like to invite Sister Thích to translate from Brother Hy in Vietnamese, and cô Từ Hy understand. Dạ, thưa đây là sự chia sẻ của Hy Lạc. Hy Lạc nói là hôm nay cái bài học về mình học về những cái chất độc và những cái bạo động do những từ cái phim ảnh hoặc là sách báo, thì Hy Lạc có nói là trong mỗi người chúng ta thì có những cái nhân về Phật, là có những cái nhân về súc vật, thì mình có cái quyền lựa chọn là mình muốn tưới cái hạt nhân nào. Nếu mà mình muốn tưới cái hạt nhân Phật thì mình có cái nhân Phật ở trong người mình. Đó, thành ra mình có hai cái sự chịu, cái đó là tốt hay xấu là do cái sự lựa chọn của mình. Thì cũng như là Lạc cũng nói như là vấn đề ăn uống nữa, thì cái vấn đề ăn uống thì cũng như là mình cũng có quyền lựa chọn
thì mà mình cho vào, mình ăn những cái đồ ăn tốt hoặc là những cái đồ ăn có chất độc. Thì Hy Lạc cũng có nhắc đến cái vấn đề mà ở trong mấy cái trang mạng đó, thì những cái trên trang mạng đó, thì nhiều khi họ chỉ có bán tin tức thôi, thành ra nhiều khi họ không biết gì cả đó, thành ra nhiều khi mình cứ tin đó là sự thật thì sẽ có hại cho mình đó, thành ra không có, cũng như là mình phải có cái sự lựa chọn khi mà mình coi về cái internet. Nếu mà mình dùng về internet thì Hy Lạc cũng có nói là mình có cái khi mà mình ăn uống tốt hoặc là mình làm cái gì tốt đó, thì không phải là chỉ có ảnh hưởng tới gia đình mình không thôi, mà có ảnh hưởng đến những người xung quanh, bạn bè của mình nữa. Và cũng như là Hy Lạc có nói là vấn đề mà mình hôm bữa trước mình có học đó, là thí dụ mình trong người mình mà có an ổn, có yên vui đó, thì những cái người xung quanh mình cũng sẽ được an vui theo. Thì cái đó là mấy cái bài học mấy ngày trước mình đã học. Rồi Hy Lạc cũng có kể một cái câu chuyện là hồi tuần rồi thì Hy Lạc cũng vẫn còn uống bia uống rượu, nhưng mà có một hôm thì Hy Lạc uống bia thì và người ta cũng như là trong cái ngày đó thì họ chơi boxing đó, thì Hy Lạc không dám coi nữa, và Hy Lạc đã nói là cái đó nó quá cũng như là đánh nhau mà tàn bạo vậy đó. Thì Hy Lạc không có coi được cái phim ảnh đó nữa. Thì Hy Lạc cũng có nói là cái này cũng cái câu pha trò của Hy Lạc là Hy Lạc nói là những cái người mà thích coi những cái phim ảnh đó thì những người đó cần cái người bạn giống như Hy Lạc để cho Hy Lạc nói chuyện cho mấy người đó nghe. Đó là cái sự chia sẻ của Hy Lạc. Thank you, brother Hy Lạc. Right now, we would like to invite Bantaji. Maybe you are the best of this topic, and you can share what you learned today for the Sangha, and the Sangha will become a deep listener, and you can share something, main idea what you learned today. Now, we would like to invite Bantaji. Subhuti, you can open your microphone, Bante. Yes, good. Thank you, everyone. Nice meeting you all, and nice to be back. I'm sorry I'm late. To all the monastics and the Sangha members. Well, I have to confess something. I drink beer and I smoke. I eat and I drink and I'm happy. But I have to do it in secret. So I know it's not healthy, but when they make a fire, all the smoke comes, and I have to stand nearby. I inhale all the smoke. When they make a fire out there, there's a lot of fires here. They burn some of the leaves, and all the smoke come in my system. And as far as beer, I think everybody should drink the root beer. It's very healthy and good. So I hope people don't misunderstand. And intoxicants is a very big subject. Intoxicants, we cannot help consuming intoxicants because they're everywhere, in the air, in the food. You know, sometimes they put a lot of this, some of these, you know, druggy things, you know, people get high on, they put in food nowadays. I don't know what you call it, but they put some of this. And then they put a lot of sugar in all the foods, and we cannot help. Sugar is intoxicant,
in a way because it's addictive. It's very drug-like. And you know, I like sugar, but you know, I try to keep away from sugar as much as I can. Honey might be better, but they put sugar in honey too. And so we have no control as much. We have no control on what food we get. So when I was in Thailand, they would give monks meat and rice and all that, fish and so as monks, we have no control on what we get because we go out with our alms bowl, and the people out of the generosity, because we, you know, by going out into the villages or into the city, we give people a chance to open their generosity, fulfill their generosity parameters, fulfill the mental factor of generosity, which opens and softens the mind. And if we don't get food, we go somewhere else. But normally we get tons of it. It's the opposite. We have to say no, no, no. But as far as eating meat or vegetable, it doesn't matter whatever we eat, because that things are going to die anyway, because even you grow vegetables, you have to deforest the whole forest and make the species of animals living in the forest extinct before you grow rice and vegetables. So you are killing in mass in the beginning in order to grow vegetarian food. You have to deforest the forest, and then you can plant crops. It's healthy to eat like the Buddha. For us, especially Theravada monks, we are supposed to eat only from breakfast at dawn, a little bit of breakfast, and then lunch, and then basically nothing. Maybe drink some orange juice or take a little bit of honey or something, but that's it. So it's like fasting from afternoon to the next day, which is healthy because as monks, we're supposed to meditate and not do too much yard work, and too much heavy building work, which unfortunately most temples are doing nowadays. So it's, you know, things are going worry. However, it doesn't matter in the beginning for beginners. Just read as much as you can and meditate as much as you can, and things will fall into places. There will be a detachment. As your understanding grows and your meditation practice begins, and it also kind of establishes you. And once you're established on the way, you will gain a lot of confidence. And so slowly, you will know what to eat and what not to eat. I mean, in the beginning also, you know, kind of, but then your food for the body becomes kind of less, and the food for the mind becomes more and more. So you grow in Dhamma, and you are able to tolerate heat and cold, hunger and thirst, and other inconveniences that people cannot stand. So you can be without food for many days and it doesn't bother your mind. You don't have any mental pain. So I have been in many places in Sri Lanka, Thailand, you know, in the war-torn areas where it's sparse, food is sparse. Jaffna, where LTTE militants were, you know, sometimes you get very little food.
but it's part of the practice. And in Thailand, where I was staying on the Mekong, near the Mekong River on the mountains, it was beautiful. So all I did was go in the morning, down 1 hour walk to the village, take my rice, banana, and a little bit of other food, and come back, eat by 8:30 my meal, and that's it. The whole day is beautiful scenery. And you can sit on the rocks, sleep on the rock, which I used to, and look out over the mountains. And you can meditate and, you know, find such joy in the teachings. Coming to America, I had to come to America because my uncle died, and I was staying in the Thai temple, and people asked me to stay and teach. There's abundance of food. You have to be more cautious about not overeating. And there's so much waste of food. Supermarkets have to throw a lot of food out so that they can stick with competition on being fresh, but there is tons of food that is thrown out, unfortunately. We appreciate the farmers growing all this. So when we do when I'm with a Christian, I used to teach at a big Christian church, very big Christian church. Sometimes they have food, and then they give credit to the Lord for providing food. And I always say that we should give credit to the farmers for growing, because it's a lot of work to grow food. It takes a lot of work to grow food, and the microbes and insects, we have to think this more out. They also work to provide food for us. All the bacteria, they have to and the worms, they have to cultivate the land, so water, everything. It's so many conditions are needed for the food, for us to consume food. And then when we consume food, it's not we consuming, it's the bacteria eating our food, and then we eat after that. What the bacteria converts, that's what we eat. So I would like to highlight so many conditions. The truck have to bring food, the supermarket have to put it in shelving, packaging, tons of process is required to have food for us. So then I always have to reflect, am I using this food correctly for the right purpose? I should use the food for the practice of Dharma. And that's what we do when we chant. Instead of giving credit to God or the imaginary friend in the sky, what I do is, or what we as Buddhists have to do is to reflect that wisely. There is a chanting with the Theravada, in the Theravada especially, that we have, is that wisely reflecting, I use this alms food, not for beautification, not for fattening, not for fun, pleasure, but for continuing of the holy life, for the maintenance of the body. So we look at food or the nutriment for enabling us to travel on to the Eightfold Path, to walk on to the Eightfold Path. It is not meant for, pleasures or enjoyment of eating, although, it might taste good, but we acknowledge, and that's it. We're not enamored, or we're not overpowered by all these things. So it doesn't matter if I get this, I don't have to choose. That's what, as monks, we don't choose what we get. Whatever is thrown in the bowl or whatever is available, we eat. So then you learn detachment slowly. You learn not to fuss about, getting what you want. And the Buddha's rules are very, very good because, it keeps you healthy. And only now people are realizing the benefits of intermittent fasting.
So it's just like what the Buddha had said, after lunch you don't eat unless, you know, there are monks that are doing a lot of stuff. But he didn't make that allowance. He just said, don't eat after noon, and the next day we eat lunchtime. I mean at breakfast time. Not much breakfast, light breakfast. So all these things are meant for us to meditate. If you have too much food, it's hard to meditate. You feel sleepy. When I teach meditation, I tell people to kind of, you know, maybe go on a fast or something for a few days, so that and I did that when I was in Sri Lanka. More intensive meditation in the rains. I did a lot of fasting a little bit, and that, you see, it gives you so much energy, and it makes your meditation more productive. Otherwise, you know, people feel sluggish. However, if you know how to handle in terms of your consumption needs, it doesn't become a problem. You don't have to fast. You can eat, still meditate. Okay. Intoxicants is another big subject, another time. Okay, thank you, Banteji. Banteji, you say when you are young, when you drink and you smoke, right now you are grow up in the Dhamma. Sometimes do you smoke any longer? No, I just smoke the wherever they are burning, you know, burning leaves, burning fire, wood. I have to secondary smoke. I think that's what they call. I think that's the word, secondary smoke. But right now you quit, right? Quit. Okay. No, I don't smoke. I don't smoke. I don't smoke. It's just that when they burn the fire, then there is a smoke coming. Okay, good, Banteji. Right now, to understand in Vietnamese, we would like to invite you to translate message from Banteji. Thank you, Banteji Subiti. I ran out of ink. I don't have any more ink. Okay. Thưa, đây là sự chia sẻ của thầy. Thầy nói là thầy xin lỗi là thầy đã vào trễ, và thầy rất là vui khi mà thầy trở lại được với ngày hôm nay để mà học chung với lớp học nữa. Thì thầy cũng nói là thầy cũng thú nhận là thầy cũng có uống bia, và rồi thì thầy nói là khi mà uống như vậy thì vui, và tuy là không có tốt cho sức khỏe nhưng mà là vui. Và thầy nói là thầy không có hút thuốc, nhưng mà thầy hút thuốc là ví dụ như là mình đốt cái củi hoặc cái lửa hay gì nọ đó, thì thầy hút từ cái đó, chứ thầy không có hút thuốc. Thì thầy cũng nói là những cái chất độc đó là nó ở nhiều lắm, nó ở tất cả mọi nơi. Thí dụ như trong đồ ăn, thức uống, thì thầy cũng có nói là đường cũng là một cái chất độc, và thầy rất là thích ăn đường. Nhưng mà thầy cũng khuyên là mình nên ăn mật ong để mà thay thế cho đường. Thì thầy có nói là thí dụ khi mà thầy ở bên Thái Lan đó, thì mình không có kiểm soát được cái đồ ăn mà mình muốn ăn. Thành ra từ vì mình đi khất thực đó, thì người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó. Thì cũng như là tùy cái lòng tốt của cái người ta cúng dường. Thì thầy cũng có nói là cái vấn đề ăn thịt hay là ăn trái cây hoặc là ăn rau, thì cái đó nó cũng không phải là cần thiết lắm. Tại vì một khi mà người ta trồng cây cối chứ gì, thì người ta phải đốn rừng, người ta phải làm rẫy để mà mình có thể trồng những cái đồ ăn, là trồng những cái cây trái để mà mình dùng. Thì khi mà mình trồng mình đốn cây ấy, thì những cái côn trùng ở trong cái đất đai nó cũng sẽ chết.
Và thì đó là thầy nói là mình cũng vô tình là mình hủy hoại cái nhà những cái con côn trùng đó. Thì thầy nói là cái tốt nhất của ăn uống là mình ăn sáng và mình ăn trưa, và mình ít ăn tối đi, mình ăn tối ít lại. Và thầy cũng có nói là những người mà đi tu thì không có phải làm việc nặng nhọc nữa, thì mình cũng không cần phải ăn nó nhiều. Và thầy có nói là cái vấn đề thiền định thì từ vì khi mà mình thiền định thì mình có thể xây dựng được những cái nền tảng và có nhiều cái sự giúp cho mình có nhiều cái sự tin tưởng hơn ở chính mình. Thì tới một cái lúc đó là cái đồ ăn mà đồ ăn mà cho cái thân của mình thì nó sẽ ít đi, và cái đồ ăn cho cái tâm thì nó sẽ cao lên. Thì khi mình đã đạt cái đó thì mình sẽ kiểm soát được cái đồ ăn của mình. Khi mà mình ăn nhiều hoặc là ăn ít đó thì mình kiểm soát được. Tới cái lúc mà mình không có còn quan tâm đến cái vấn đề ăn uống nữa, thì thầy có kể mà một hôm đó là thầy đi dạo mát ở bên Sri Lanka. Thì thầy nói là đi trên cái đồi núi nó rất là đẹp, thì thầy thưởng thức thượng ngoạn, cũng như hồi nãy là thầy có nói, thầy Trừng sĩ có nói là mình ăn về con mắt đó. Thì thầy Benteji này cũng ăn về con mắt, bằng cái con mắt để mà cũng như là mình nhìn trời cũng như là ngắm cảnh vậy đó. Thay vì mình ăn thì mình ngắm cảnh như vậy. Và thầy chỉ có ăn có một quả chuối thôi mà thầy cũng sống. Thì thầy có nói là khi mà thầy về đến Mỹ đó, thì thầy thấy là nhiều thức ăn quá, thành ra mình phải rất là cẩn thận khi mà mình ăn uống. Và thầy có nói là trong mấy cái siêu thị đó thì họ bỏ đồ ăn đi rất là nhiều. Và thầy cũng nói là mình nên cảm ơn những cái người mà làm nông, tại vì những cái người đó đã trồng trọt để cho mình có cái thức ăn. Tại vì thầy cũng nói là rất là nhiều cái sự hợp tác của rất là nhiều người, ví dụ như những người chuyên chở, những người đóng thùng, rồi những người mà khuân vác này nọ, rất là nhiều người giúp cô trong cái việc để mà mình có cái đồ ăn. Thì thầy có nói một câu như thế này nữa mà rất là hay, là thầy nói là mình cần phải xem xét lại khi mà mình ăn đó, mình ăn uống đó thì nó có tốt hay không, có đúng hay không. Cũng như là mình có mình làm cho nó đúng để mà mình hưởng được những cái thức ăn đó. Tại vì cái thức ăn đó của quá nhiều người mà đem đến cho mình, thành ra mình rất là thận trọng cho cái vấn đề ăn uống. Thì thầy cũng có nhắc đến cái vấn đề mà trong những cái bài kinh thì cũng có nhắc nhở mình làm như thế nào để mà ăn uống cho nó đúng. Mình ăn uống không phải là vì mình vui hoặc là mình cái vấn đề dục lạc hay cái gì hết, mà mình ăn uống như vậy cũng như là một cái thuốc để cho mình nuôi dưỡng cái thân của mình. Và thầy cũng có nói là mình nên ăn ít lại, tức là ăn buổi sáng và buổi trưa và không có ăn tối. Thì hồi xưa thầy có dạy thiền á, thì thầy nói là nếu mà mình ăn no quá đó thì mình sẽ buồn ngủ và mình sẽ không có thiền tập được. Và thầy cũng nói là mình phải biết lúc nào là mình đủ và mình không có ăn quá nhiều. Thì mình cũng như là thầy dạy rất là đúng, là mình biết cái độ của mình. Đó là sự chia sẻ của thầy. You, Bantaji, you share something more idea. Another time, Sangha can understand and learn something good from you. Right now, we would like to invite Sister Nรึ่You study the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya,
and Guttara Nikaya, and right now you can share with main original teaching of the Buddha Sutta. You can share, and Bhantaji can understand what you learn from that Sutta. Namo Buddhaya. Dear Master, brother, sister, thank you for your ideas. You know, when I was young, I only think the fifth training, only avoiding alcohol. So, you know, I think I only remember first not killing, the second not stealing, the third not commit adultery, and the fourth not telling a lie, and the fifth not drinking alcohol. That's all. So now, you know, but when I grow up, and I study about Buddhist study, and Master Thích have the 5 mindfulness training, and Master Trừng follow that, and he explained more and more. So the fifth training not only alcohol, beer, but even we don't smoke, we don't drink or something not healthy for our body, and we don't have, and luckily in my time when I was young, we don't have TV, internet, so we don't watch movies much. And when I come to the United States, and I just study, and look like Sister Yutan, sometimes have no time to watch, and we just study and watch some from study. But you know, now we study Nikaya. Even internet news, not good. We don't have permission to see or to hear about that. We just read some article only about Buddha teachings, so make our mind will be clear and pure, and that means when we are a monk or nuns, we need to learn more about Buddha teachings, and that comes to us more wisdom. And Master Trừng say we study Nikaya. Yes, I learn Middle Discourse number 76. The name, the sutra name Sandaka, and you know, Sandaka is the Brahmin, and he you know, he sit together with a group, and they talk about 25 kinds of unworthy talk, about the king, the minister, about the trade, the wars, the food, the ring, about like that, and 27 of that. And now we study Nikaya, and we don't have to permission to talk about that too. So I think even food, drink, and even
the violence, magazine, movie, including if we are the monk and the nun, include we don't talk about women, the heroes, something like that. So thank you so much for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con nói một chút để con tự bi lạc hiểu ý con là ngày xưa hồi con còn nhỏ đó thì con nghe năm giới thì con chỉ nhớ là không sát sanh, không trộm cắp này, rồi không tà hạnh, rồi không nói dối, rồi không uống rượu nha. Thật sự mà nói là con cứ nghĩ là không uống rượu hoặc uống bia thôi. Nhưng mà đến khi mà con có học thầy Nhất Hạnh á giảng á, thì thầy Nhất Hạnh giảng 5 điều tỉnh thức của ngài, giảng là 5 điều tỉnh thức hoặc là 5 điều cái 5 điều này á là mà thầy Trừng Sĩ cũng follow, cũng theo của thầy Nhất Hạnh á, thì thầy giảng rộng ra là 5 điều đạo đức. Trong 5 điều đạo đức này á, cái giới thứ 5 á là không những không uống rượu, là không uống bia, rồi còn không được hút thuốc nữa, rồi không được coi xem phim ảnh, không được coi những cái phim ảnh mà bạo động hoặc là mang tính chất thèm khát hay ví dụ như vậy thì không có được. Thì hồi con còn nhỏ thì nói chung là cái thời mà con còn nhỏ thì nó cũng không có internet, thành ra con cũng không có bị cuốn vào mấy cái internet. Mà bây giờ đến khi qua Mỹ á, thì con qua Mỹ cách đây cũng 30 năm rồi, thì cái thời gian đó thì cũng lo học thôi à, chứ học chứ cũng không có coi phim nhiều. Nhưng mà có cái là bây giờ thầy nói là con học về kinh 5 truyền á, kinh Nikaya, tức là 5 bộ kinh 5 truyền này nè. Thì khi mà chúng con học á, thì học kinh Trung Bộ á, thì có bài 76, bài 77 và bài 79 á, kinh Trung Bộ. Nhưng mà con đây con giới thiệu là bài Sandaka là bài 76, là cái ông du sĩ này là ông Bà La Môn. Ông đang ngồi nói chuyện với lại một nhóm người mà ông nói về 27 điều phù phiếm. Đó là những cái điều mà về đất nước hoặc là về thế giới, về vua chúa rồi đó, về thức ăn, về đàn bà, đàn ông á. Đó gọi là những điều phù phiếm. Và ngay cả những điều phù phiếm đó là chúng con bây giờ học kinh Nikaya này đó, là chúng con cũng không được nghe những tin tức và không được tìm hiểu những tin tức mà không có lợi ích cho mình nữa. Thành ra con nghĩ là cái điều thứ 5 này nè, nếu mà bây giờ thì mở rộng ra thì là cả 27 điều phù phiếm này cũng không có được. Nói chung là nó cũng bao gồm. Nếu mà mình là một tu sĩ thì là mình cũng không coi. Tại vì đến khi mà coi như vậy thì nó không có đúng với Phật Pháp, mà chỉ coi những gì về Phật Pháp thì mình mới mở mang được cái trí tuệ. Mà Đức Phật dạy là khi tu thì mình chỉ cần giải thoát ra những cái dục vọng và để mình có đầu óc mình sáng suốt thì mình mới có trí tuệ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con kính cảm ơn. Okay, thank you, Sister Hanmin. You mentioned about Majjhima Nikaya 76, the original teaching of the Buddha. Banteji do agree with you. And before we, I would like to include this, the 5th method of mindfulness training, a little bit Vietnamese and English, around the Sangha understand all. Quý vị thấy là cái điều đạo đức thứ 5 này mặc dầu cho người cư sĩ, nhưng mà người tu sĩ không những không thực hành, phải thực hành. Mà người mà tu sĩ mình thực hành 5 điều đạo đức đó, điều đạo đức thứ 5 này là 4 điều kia mình đều thực hành. Quý vị, thầy kể câu chuyện cô Như Thí của Từ Cư Lạc, mấy cô đã từng nghe cái câu chuyện là có một cái anh chàng thanh niên ở neighbor đó, thì ảnh không có thực tập điều đạo đức thứ 5, thì ảnh thấy con gà ở hàng xóm á, cái nó chạy qua nhà anh, cái anh bắt con gà anh vớt liền. Thì thứ nhất là cái phạm tội sát sanh, và sau đó cái cô hàng xóm đó, con gái đó, con mới chạy qua đó, con mới nói cho con gà của tôi đâu, thì ông thấy con gái cái ông ráp liền.
Thì cái điều đạo đức thứ ba là ông bằng luôn là cái đồng phạm là điều thứ ba. Mà khi mà cái cô đó làm sao cô học thuốc lâm tử đó, cô bung ra, cô giọt ra khỏi tay ông, cổ mới gọi cảnh sát 911 đó. Sau cái cảnh sát tới cái bắt đầu cái cảnh sát hỏi ông có bắt con gà cô hàng xóm này, ông nói không. Có ráp cô ta không? Nó không. Thì ông phạm tội thứ ba, thứ tư nữa là nổ láo. Rồi cuối cùng á là như vậy đó, là tội sát sanh là đều có nè, tội trộm cướp có nè, nói dối có nè, 5 điều đều có hết. Do đó câu chuyện này á, Brother Hy Lạc và Brother Inizo và Banteji và đại chúng dù hiểu cái câu này thì 5 cái điều này á mà nó rất là trọn vẹn về cái đạo đức, về cái đời sống của con người. Bởi vì cái điều đạo đức thứ 5 này á, cái con người mà lớn lên á đều thu hút hết, bởi vì ăn uống rồi uống rượu bia hút thuốc và tiêu thụ các chất độc tố nào bằng mắt, bằng mũi, bằng tai, bằng thân, vân vân. Mà mình không giữ cái điều đạo đức thứ 5 là tất cả 4 cái điều đạo đức trước là mình phá hết. Do đó Hy Lạc nói là cái câu nãy rất là hay, anh nói là trong cái con người của mình nó có hạt giống Phật pháp và hạt giống an lành. Mà nếu mà chúng ta tiêu thụ cái hạt giống đó thì cái hạt giống mình nó an lành Phật pháp nó trưởng thành. Nếu mà chúng ta tiêu thụ cái hạt giống bạo động, hạt giống hận thù thì cái hạt giống đó trong con người của chúng ta, thân và tâm nó tiêu thụ những cái độc tố rất là trở ngại. Do đó và tiếp theo nữa là ai mà phạm cái điều đạo đức thứ 5 này, nhất là lái xe lộn trọn, cảnh sát nó dừng lại rồi bắt liền, bỏ trong thùng liền, cho cái ticket rồi nó lấy cái bằng lái nữa. Do đó rất là đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Đó là cái điều căn bản mà Đức Phật dạy. Thầy tóm tắt tiếng Việt, bây giờ tôi nói sơ tiếng Mỹ cho đại chúng hiểu một xíu. Dear Dhamma sister brother, the fifth ethical training, or we can say the fifth method of mindfulness training, is very important. For example, this is for lay devotee, but we are monastic, we can say Dhamma practitioner. We should practice the fifth ethical training because it's very important. For example, one story from the Buddha teaching. It's very important. Brother Hy Lạc should understand this story, and Inizo understand this story in English. And go to understand the Buddha story in Vietnamese. And near future, you go somewhere, you teach the fifth method of mindfulness training, and you know this story, and you tell one by one, they understand more. For example, one guy who lived our neighbor, right? And one chicken go to his family, and he opened eyes, and he take the chicken. He take a chicken and he kill, right? He kill the chicken, the cock, maybe he kill, and first he praised the second method of mindfulness. He still he take what is not given, right? He commits the second the first method of mindfulness, because the first method mindfulness killing the animal life, killing, right? And second, he take what is not given. He take the chicken, he kill, and then the neighbor girl and go to his family and ask him, dear guy, do you see my chicken go to your family? He say no. He commit he tell a lie, commit the fourth method of mindfulness, right? No, I don't see. But in this case, he commit the first and the second method of mindfulness, and then he look that lady very beautiful, and he rap. he catch her and he rap. After he rapping, another time she practice kung fu maybe around 5 months. Another time he she hit him
out of his hand, and she go back her family. And other time he used the phone on the police, local police, and the police come to her house and ask what happened to you. And she say, okay, the neighbor guy, first took the chicken and killed the chicken, and then he robbed me. Now, and then the police went to his family, asked him, do you rob her? Do you take a chicken? Do you kill the chicken? He said, no. So the four precept, right? The first, second, third, and the fourth, he commits on. And then you see, be careful. The fifth method of mindfulness training, when we practice that precept not well, and then we will commit on, right? The fifth from first to 5. That's why be careful. So daily, what we consume daily, and be careful. Sometimes the body and mind. Brother Hilak say something very good. I do agree with you about we have the six of the Buddha nature, the six of the happiness, the six of happiness, the six of peacefulness. But also we also have the six of suffering, the six of unhappiness. Sometimes daily we can consume something not good, and it's not good for our mind and body. Like Bantaji also say something very clear, and Sister Hanman also mentioned something very clear. Daily in the America, also in another countries, also the fifth ethical training very important for the people who practice the Buddha teaching well. Other time are good for body and mind. If we practice the fifth method of mindfulness training not well, and sometimes be trouble for our mind, for our body. That's why the more we practice, because the fifth ethical training not only sometimes not only the Buddha teaching, but also the for the whole body, the human being. If everybody practice the fifth ethical training well, and they protect their healthy mind and healthy body. That's why illness come from come from eating and drinking. And illness come from where? Come from talking, right? Talking, eating, and consuming. That's why we study here, and something we understand the Buddha teaching, and we practice more and more. The Buddha, who is the teacher, show the good way for us to follow. Follow or not depend on our practice. If we practice well, if we consume some healthy thing well, and it's good for our body and mind. If we understand but we don't practice, like Bantaji, when I was young, I drink and I smoke. But right now I'm grown up in the Dharma. I stop. I am aware of that. That's why Brother Hy Lạc, Initial, cô Du Thúy, cô Từ Bi Lạc, cô Du Thành, Brother Tâm Phương, and Sister Hạnh Minh, cô Viên Bảo say, okay, now we are students of the Buddha. We are Dharma practitioner. The more we learn, the more we practice. The more we practice, the more we have joy, peacefulness, and happiness. That's why I study here the fifth ethical training, or we can say the fifth method of mindfulness training. Thank you so much for your listening and for your Dhamma discussion and learning together and happily. Something good we learn, something not good we reject. Okay, now the time for the Sangha to share the merits. Do you have one idea or two ideas to say? If we don't have, and we share the merit. Okay, thank you. Now we would like to invite Brother Initial. You can share the merits in Vietnamese, and next time we will invite Bantaji to give chanting for the Sangha. Right now, I would like to invite Brother Initial to chant the Buddha teaching in Vietnamese and English for the Sangha. Okay. Now I would like to say, yes. Okay. Now, Brother Initial.
Yes. You can open and you change. Open your microphone, brother Iniso. Okay. Yes, good. Yes. I don't see the whole screen. Let me see. You can try. Don't worry, Bantaji. Khối hoang con đường win then con đường con vikapata vituva chung tan Viltron Sampata. Yeah, very clear. Now in English. Sharing the merit. May the merit of cultivation be direct towards all living and of the living beings. We and human beings can realize the Buddha way together. Sadhula, hey, well done and exceeded. Yes, thank you, brother Iso, for your the first time chanting. But Vietnamese for you very clear, and Bantaji Subuti do agree with you. Vietnamese is so difficult to learn. I have some friend of mine that say, but for you the first time chanting smoothly is good. It's good. Well, I try my best. Okay, Bantaji, thank you, Bantaji. Okay, now next time we will invite you to say the daily chanting in Vietnamese and English, and last time we follow you. Okay, now time for us to say bye bye and good night. And good night, Bantaji, brother Hila, brother Iniso, cô Bằng, cô Duy, cô Kim Bảo, cô Từ Du Lạc, and sister Amen. Good night, Sangha. Sadhu. Sadhu.